How many types of cloud computing? Okay, how many types of cloud computing? So here we have the 4 types of cloud computing. 4 types of cloud computing. You have any idea, guys, what are cloud computing? So that will be the public cloud. Okay, next, public cloud. Private. Yes, exactly, private cloud. Hybrid. Yes, hybrid cloud. Next, community cloud. Okay, so we have these types of clouds here, and here the public cloud means shared via internet. Okay, so here the public cloud means it is free source, it is don't have any cost and all the things here. Like we need to use here the cloud that will be the AWS and Azure. So this will be our public clouds. So for why I'm telling these are a free means it is have the 1 month of subscription, the free thing. Here we will see in the next class. Tomorrow I'll show you how it will be. And one more thing, guys, please uh, please take a credit cards tomorrow. We will create the account. Okay, and next, it will be used by one organization. Okay, one organization only. Here example, so here we have the cloud. Next, public cloud means here we have the GCP also. Okay, so next, here only it will be used for only one organization, like only Amazon, or else any one organization will be the private cloud will be used here. And next here, but here one more thing, we have secure high control. Okay, so security also that much of it is there here, secure high control. And next, hybrid. Here the hybrid means it will be a mix of public plus private. Okay, next, here only the thing is, it is happen only the sensitive data stored privately. Okay, privately processing data will be it is privately processing done in public. Okay, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనేది అందరూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే దీంట్లో ఏంటిదంటే 1 month ఆఫ్ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఇస్తున్నాడు వాడు. ఓకేనా, సో ఇక్కడే మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి అంటే, వీ హ్యావ్ ద 3 types ఆఫ్ క్లౌడ్స్. దట్ విల్ బి ద AWS, Azure and GCP. AWS is provided by Amazon and Azure will provided Microsoft and Google. GCP also Google. Okay, so here we are mostly the common thing we are using only the Azure here.
అండ్ ఇక్కడ ఏంటిదని అంటే ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ వన్ ఆర్గనైజేషన్కి మాత్రమే మనం చేసుకుంటాం. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఆ ఆర్గనైజేషన్లో యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ పక్క ఆర్గనైజేషన్కి యూజ్ చేయలేం. సో ఒక్క డొమైన్ అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది ఈ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో. ఇంకోటి హైబ్రిడ్ అని అంటే ఏంటిది అని అంటే పబ్లిక్ని ప్రైవేట్ని కూడా కలిపి ఈ హైబ్రిడ్ ప్రాసెస్లోని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీలో ఏంటిది అని అంటే ఇట్ వీ హ్యావ్ ద షేర్డ్ బై సిమిలర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సిమిలర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటిది సిమిలర్ ఆర్గనైజేషన్ అని అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్, ఇంకొకటి ఏంటిదని అంటే కాస్ట్ షేర్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటిది, ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ మీన్స్ దిస్ విల్ బి ద హెల్త్ కేర్ government sectors it will be used community cloud. Okay, next, is it clear everyone how many types of clouds we have? How many types of clouds we have? Is it clear everyone? Yes, ma'am. Abhi? Yes, ma'am. Understood, ma'am. But community cloud ఒకసారి చెప్పండి. కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అంటే ఏంటిది అంటే పెద్ద పెద్ద సెక్టార్స్లోని అంటే లైక్ హెల్త్ కేర్లో గవర్నమెంట్లోని కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం ఎక్కువ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ మీన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ cloud services. Okay, here types of cloud services means we have 3 types, that will be as PaaS, SaaS. So as means here, you have any idea guys what is as here? Infrastructure as a service. Exactly, infrastructure as a service. Okay, so here what it is doing means it provides virtual machines here. Okay, it provides virtual machines, storages, networks, like manage OS apps, operating systems apps here. Okay, it will do like that. Next, what we have? PaaS means this will be the platform as a service. Exactly, platform as a service. Okay, platform as a service. So what it will do means it will provides platform, okay, to develop and deploy apps. Okay, డెవలప్ చేసిన తర్వాత యాప్స్ని డిప్లాయ్ అంటే ఏంటిది? you have any idea what is deploy? To make it available for every user. Yes, to make it every I didn't get you. To make available for every user, we will deploy it to the cloud. They can access from Exactly. So in that format we will use in the past one. Next, what we have? Last one, SaaS. So here SaaS means software as a service.
Okay, so here ready to use. Okay, ready to use software via internet. Okay, so you can tell it like that. Example, you will use like Microsoft also we are using. It is ready to use. This software will be Microsoft account, Google, right? The softwares all are ready to use. So are you getting my point? How many types of cloud computing and how many types of cloud services? So here the cloud computing means there is a 4 types. That will be the public cloud, private cloud, hybrid and community. And here what we have 3 types of services in a cloud. That will be as, PaaS and SaaS. So as means infrastructure as a service, PaaS means platform as a service, as means software as a service. Is it clear, right everyone? These topics will be, these all are cloud services and cloud computing. Is it clear, guys? OS apps and Operating systems. Operating systems. I'm on mute, Shreya. Please share the notes in Teams.